Hi, so this is revision on chapter 2, capacitors and dielectrics. Okay, so basically for the theory, capacitor is a device that stores electric charges. So basically kalau kita lukis capacitor, kita akan buat macam ni lah. Both legs sama panjang lah. So kalau kita tengok the real capacitor macam tu, satu panjang, satu pendek. Yang panjang ni adalah negative terminal, yang pendek will be the positive terminal. Okay, so first equation kita ada, that is capacitor. The device name is capacitor. So dia adalah capacitance. Capacitance sama C equal to Q over V. The unit will be Q will be coulomb per volt ataupun farad. So if your answer dalam exam, so dia bagi farad lah, kita guna coulomb per volt. Mesti guna farad. So definition, farad, 1 farad is a charge of 1 coulomb stored in each place. Each plate as a result of potential difference of 1 volt. 1 farad sama dengan 1 coulomb per 1 volt. Right? So capacitor juga kita ada series and parallel arrangement. So kalau capacitor in series, okay, macam ni kita nak calculate punya C effective. 1 over C effective equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus blah 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 1 over Cn. Depends lah dengan berapa number. So if we are asked to calculate the capacitor in series dekat sini, kena careful. Because C effective ni dekat bawah, bukan dekat atas. Okay, dalam kapasitor Q dia sama, means that Q total sama Q1 sama Q2. Tetapi kalau V, potential difference will be shared between these three capacitors lah. For example, so V total sama V1 tambah V2. Okay, whereas for capacitor in parallel, kalau dalam parallel arrangement, so kalau dalam series ni kita tengok, kalau C1 nak jumpa C2, dia tak jumpa apa-apa pun. Maksudnya dia jumpa corner. Or else, kalau kita nak susun, kita boleh buat macam ni lah. Kalau ini pun sama. So kita ada power supply. For example, this is series arrangement. Kata this is C1, C2 and C3. C1 nak jumpa C2, dia jalan. Ada corner. So maksudnya dia adalah series. C2 nak jumpa C3, corner juga. So adalah series. Okay. So basically kalau series arrangement ni, current flow will be the same lah. Sebab tu kita namakan dia sebagai series. Kalau dalam parallel, so for example C1 nak jumpa C2. So C1 nak pergi situ, jumpa junction. Junction ni adalah simpan 3 lah. Ataupun simpan 4. Ada junction sahaja, means that C1 dan C2 adalah parallel. C2 nak jumpa C3 pun ada junction juga. So C1, C2 dan C3 adalah parallel to each other. Okay, so because it's parallel, the V will be the same. V total sama V1 sama V2. Q total will be shared between the three capacitors. C effective dia akan tambah sajalah. Dia berbeza dengan resistor. Dalam fizik, dalam sains, dia tak ada benda yang sama. Except kembali iras. Okay. So kita ada energy stored in the capacitor dan energy delivered through the capacitor. Selalunya soalan kita akan tanya energy stored in the capacitor lah. Okay. So energy is in term of work. So W sama U equal to half CV square equal to half QV equal to half Q square over C. Okay. So basically, you will be given the equation in the exam. So it depends dengan information given. Information apa yang diberi, ambil equation sesuai. Okay, jawapan dia akan sama sahaja. Selalunya untuk energy stored ni maka 2, maksimum 2. So kita ambil benda yang memudahkan kita lah. Okay, then that is energy stored on the capacitor. Next one is energy delivered to the capacitor. So basically kalau kita kata dekat sini ada power supply, lepas ada capacitor. Okay, yang ini energy disimpan. Yang tadi ni setengah-setengah ni lah. So now is energy delivered by the power supply to the capacitor. Dia tak ada half. Sebab apa? The differences between energy stored is due to the heat dissipated as heat in the conducting wires. So basically dia bagi CV square, tapi setengah tu kita dah hilang due to the wire ni panas. So bila panas, energy dah hilang lah. Sebab tu bila yang sampai setengah je kesian capacitor ni. So boleh tambah dekat sini, energy stored in the capacitor is in the electric field. Dalam electric field. Okay. So next kita ada time constant. Time constant is defined as how fast a capacitor to get charged or discharged. Okay. So this equation will be given. This kita panggil sebagai tau equal to RC. So tau dia punya unit will be, apa unit tau? Second. Sebab it's a time constant, mesti dah second lah. Okay, kalau untuk charging and discharging, depends lah. So kalau tau, time constant,
by definition, it's time taken for the current to decrease untuk berkurangan sebanyak 37% of initial value. Okay, ataupun dia naik kapasitor V0 dia, V dia sebanyak 63% daripada maksimum. Kalau discharging, it's time taken for the voltage and the current to decay 37% of its initial value. So kalau kita tengok dekat sini, kalau charging, okay, equation ni kita akan, ni tak ada ni, saya tak ingat lah. Saya ada dalam exam ni. Okay, so charge versus time, charge versus time. So basically kalau charging, charge awak akan start dengan kosong, lepas tu dia akan naik. So basically charge dia akan increase exponentially sampai maksimum lah, which is Q0. Kalau discharging pula, kapasitor awak fully charged, dan awak sentuh kaki kedua-duanya, dia akan start discharging. Ataupun you connect to the resistor, dia akan start discharging lah. So the Q0 maximum, dia akan decrease exponentially. Okay, so by definition tadi 0.63 Q0 ni kita akan dapat time constant. Kalau charge kat sini, discharging process 0.37 Q0, kita akan dapat time constant. Okay, so kat sini adalah current juga. Kalau current ni basically graph dia akan sama, equation pun sama. Okay, sebab apa? Current is basically is the motion of charges per second. So awal-awal tu dia akan banyak charges bergerak, and then it will decrease with time lah. So this will be the equation. Okay, then kita ada voltage. Voltage sama juga. Voltage ni sama dengan apa? Awak punya tadi charge. So kalau charging dia akan increase exponentially. Kalau decrease dia discharging dia akan decrease exponentially juga. So kalau you compare kedua-duanya, kalau Q and V both ada satu tolak something. Kalau discharging, Q dan V dia tak ada. Right? So next kita ada parallel plate air filled capacitor. Maksudnya kapasitor awak ni dia tak ada apa-apa. So kalau kita ada macam ni, okay, kapasitor dia tak letak apa-apa in between these two plate, tak ada apa-apa. So air fill lah. So kat tengah-tengah tu ada air sahaja. So equation dia C0 is epsilon naught A over D. A will be the area, D will be the distance between the plates. Okay, so kalau kita nak tukar capacitance punya value, capacitance ni dia macam resistor. Maksudnya dekat awak punya capacitor tu, dekat sini dah label dah berapa microfarad. Okay, so kalau awak tukar dia punya current flow ke charge ke dia punya potential difference, you tak akan ubah value of capacitance. Value of capacitance depends on the physical quantity. So maksudnya C0 equal to epsilon A over D. So kita boleh increase dia punya area, baru kita boleh naik C. Kita boleh decrease the separation, dekatkan dia punya plate, kita akan increase dia punya C. That is what we call as physical quantity. Ubah A ataupun D. Ataupun cara lain, kita letak something else in between the plates. So yang benda yang kita letak dalam plates ni kita panggil sebagai dielectric. So bila dielectric equation dia akan C equal to epsilon A over A. Tadi epsilon naught. So this is epsilon. Epsilon ni sama dengan epsilon R epsilon naught. So kalau dalam exam dia bagi yang ni, C equal to epsilon R C naught. So C naught ni adalah capacitance without dielectric. Okay, so epsilon is dielectric permittivity of the material. Epsilon naught is permittivity of free space. So this one will be given the exam lah, dekat depan constant. So ni adalah dielectric constant. So dielectric constant, it depends, it will be given in the question. Dia akan bagi, tak payah hafal. Okay, so kat sini dia kata modifying a capacitor, kita nak make some changes to the capacitor. Contohnya ada capacitor awak is connected to a battery. Okay, bila connected to the battery, maksudnya voltage dia akan unchanged. Voltage across the capacitor akan sama dengan voltage from the battery lah. Bila disconnected to the battery, charge you akan unchanged. So ini kita akan panggil isolated capacitor. Kita remove battery. So charge dia akan constant. Right? So next is the effect of dielectric on the capacitor. Okay, so basically mula-mula kita ada air sahaja. So bila kita dah connected to the power supply, ada power supply kat sini, positif, negatif. Okay, so apa yang jadi bila parallel plate ni ada potential difference between them, dia akan ada electric field. Okay, so dia masukkan dielectric material in between tengah-tengah ni with the isolated charge capacitor, which is
the battery is removed. Bila battery ni remove, maksudnya apa? Charge you akan constant. Okay, so dia kata dekat sini, apabila material is in the capacitor, the dipole orient themselves in the field. So basically dalam dielectric ni dia ada free charges macam ni randomly. So apabila dia masuk, you can see here, tadi apa? Dipole ni tadi random, sekarang ni yang negatif akan tertarik pada positif. So dia akan susun cantik macam ni lah. So in between here, basically dekat gap ni dia akan masihkan electric field juga. So kat sini dia akan macam ni, positif to negatif. The capacitor itself, capacitor awak dah ada dielectric ke kanan, dielectric pula, electric field ke kanan. Okay, so apabila dekat dielectric material ni menghasilkan internal electric field, apa yang dia akan buat? Dia akan cancelkan yang ni. So kalau saya kata dia cancel yang ni, ni dia cancel. Okay, dia akan cancelkan yang tu, yang mana ada intersection, satu kanan satu kiri kan. So dia cancel lah. Okay, so the dipole partially cancel the field due to the flat charges. The net field, so basically bila electric field awak akan berkurangan. Okay, the stored charge remain the same sebab you dah disconnect to the battery. So Q awak constant, E awak akan berkurangan. Okay, so because then the capacitance increases. Sebab apa? C equal to epsilon R C naught. Okay, so capacitance awak akan increase. This is applicable for isolated cases when battery is disconnected. So tiga benda ni akan berlaku apabila kalau you disconnect capacitor from the battery and you put in the dielectric material in between the plate.